bribing MPs to restore military courts. The Prime Minister, Robin Anabanya Musafiri, told the Parliament last week that the Uganda People's Defence Forces Amendment Act 2025 will be presented to Parliament this week. The main objective of this bill is to restore military courts that were abolished by the Supreme Court on January 31st this year. Specifically, the Supreme Court stopped military courts from trying civilians, but also in its shape, in the shape that it was. The Supreme Court ruled that military courts were not even fit to try military men themselves and women. Since then, Museveni has been convening meetings with his NRM MPs to try to circumvent the Supreme Court landmark judgment. The plot to restore military courts is now ready. Defense Minister Oboth will table the bill most likely tomorrow on Tuesday. MPs are alleged to have received 100 million each, partly to facilitate the passage of this law that in effect will overturn the judgment of the Supreme Court on trial of civilians by military courts. Once passed, Dr. Besigye, we have no doubt will be returned to military courts under the amended law. This is therefore to warn Parliament as a whole and MPs as individually that there will be repercussions should they overturn the judgment of the Supreme Court. Because once you have overthrown the rule of law and the Constitution, then we no longer have a contract binding us together. We will now begin taking these things the way we see them and ask the public to do the same. Because the Constitution is the contract we have binding all of us together. If you overthrow it, then there is nothing. We will all deal with the situation the way we see it and ask the public to also do the same. Let me go to a matter related to this, which is the continued abuse of the military by Museveni's son. Every year we spend nearly 5 trillion shilling on the military. That money is raised from every Ugandan in form of taxes. And this military is supposed to offer a public good in return. That's why we pay them. You all may have witnessed the military deployed for a private personal purpose yesterday, that the military and the police, both of them are running because Muhoozi Kainerugaba is 51. That can only happen in Uganda. That the commander land force Muhanga somebody, the director of crime intelligence Brigadier Sebagala, with military vehicles, a convoy like the one of Museveni, they are all in Kololo to facilitate a run. Muhoozi has turned 51. I don't know what more must be done for Ugandans to realize that the country has been dismantled. We no longer have a country. And then you saw people, including some who are ministers in this government, that they are participating in overthrowing the Constitution, and they are happy that you can deploy the military, you can deploy police and the cabinet with all government facilities to run because your son has turned 51. Here, Museveni, what more do you want to do to this country before you leave? They are now a big family. Can't they go and run somewhere at Entebbe Golf Course, Museveni and his children and grandchildren? But you must deploy a whole country to run the military, the police, and all the assets. My son has turned 51. So the country roads must be closed. So your son continues to defy, continues to emasculate the Constitution and the military law. And for you, you are moving around the country. Really, this must stop. Someone must tell Museveni and his family, enough is enough, this must stop. Private things can be done privately. But to deploy the state must be present. Assets of the state must be deployed to celebrate that your son has turned 51. How many children does Museveni have?
So if they begin one by one, every week we have a birthday run by Natasha, by Kataha, by everybody. We have projects that we cannot do as a country. We are supposed to be expanding Entebbe Expressway. We borrowed money from the African Development Bank. What is missing is money to compensate people for the road construction to begin. We don't have that money, but there is money to facilitate when these fellows have turned 51. His father officially will be 80. Maybe there will be another run from 7. The wife the other day was 70 something. Maybe there will be run for wife. Really? Okugulirira abaka ba parliament ne million 10. Onaku weekend ewedde Nabbanja Musafiri, Prime Minister wa kuno, yategeeza parliament nti etteeka ennongosereza mu tteeka ly'amagye egenda kujja mu parliament olunaku lw'enkya. Kigendererwa ekikulu kyakugyawo Supreme Court kye yasalawo nti kooti y'amagye tesobola kuwozesa abantu ba bulijjo. Kaakati etteeka lireetebwa oboth enkya, ekyasalibwawo kooti kigibwewo, ate nga nakyo kimenya amateeka okugyawo ekintu kooti kyesazeewo. Olwo bwe kinaabeera kiwedde, Dr. Besigye wakuddamu kutwalibwa mu kooti maasho, kubanga eno tebalinayo bujulizi, ate zino kooti naakubadde zitulamu abantu nga Kania. Olumuziga nti kale mutuweeyo bujulizi ne bubeera nga bwa lujjulungu. Baagala eri etali bujulizi nga bwe mwalaba Aaron Kiiza, ye n'okumuwozesa tebaamuwozesa. Baamusalira busalizi mu musango, n'amugaa agenda mu kkomera. Kati ekkooti eyo Museveni ayagala gizzaawo mwabaayitira okutta Dr. Besigye. Ekyo kye kyaweeseza abaka ba parliament million 10 nga beetegekera okuyisa etteeka lino. Era twagala kulabula abaka ba parliament ne parliament tuba tunuulidde n'eriisa ejjogi, wajja kuwaayo okusasula omuwendo singa muyisa etteeka lino. Omuwendo ogwo mujja gumanya nga mutandise gusasula. Ensonga eyekwataganya kweno y'ey'okusaanyaawo constitution mu mpolampola. Kati saawa zino tetukyayina. Mwena abawangalira mu kibuga n'abasoma amawulire mwalabye mutabani wa Museveni nga ye amagye abampi n'abawanvu, emmotoka z'amagye bali Kololo, nti ekibatutte Kololo mutabani wa Museveni awezezza emyaka 51. Eggwanga Uganda liteekwa okussaamu ensimbi ng'omutabani ajaganya. Kitaawe ali mu kwonoona ssente, agenda alambula abalimi. Ne bw'oba olina enkoko emu, Museveni kati yeekubisa naawe ekifaananyi n'agamba nti nkulaakulanyiza ebyobulimi, neyiba alina embizi emu, noona alina enkoko emu teyalina, erina n'amajaana. Buli lwatambula manya ntusaasaanya biliyoni 2.4 biliyoni, n'agenda alambula enkoko n'amagi, ate ne yeekubisizaako n'ebifaananyi. Kati omutabani ye aliko olwo yazoonoonera awo nti yawezezza emyaka 51 mugana amagye. Buli mwaka tugasaasaanyizaako triliyoni 5 ezisoloozebwa mumwe bannayuganda buli omu. Kati sente ezo mutabani kwajaganya. Taata ali eri ayonoona n'omutabani alikoola ayonoona. Ffenna bannayuganda ekiwandiiko ekitubeeza ewamu ng'ensi ye constitution kati egiddwawo, kubanga abasirikale ababaddeyo Muhanga, Commander Land Force, Brigadier Sebagala, Director Crime Intelligence Police, crimes are being committed yaliko ladduka muwoza weze emyaka 51. Kati bano babanona kikusomero nti gwe Director wa Crime Intelligence ekikulu kyokoledde gwanga erijjuddemu crime genda kudduka ne mutano wa Museveni awezezza emyaka 51 n'agatibwako Muhanga ne boolera. Kati constitution evuddewo, amagye gatambuzibwanga kiyosiki ya Museveni ne famire ne police ko bagigasi. Kakati constitution etugatte wamu bw'eba evuddewo, buli omu alina kukwata bintu nga bw'abirabye. Era ffe bannayuganda kye tubekuutira, simujja kuba nti mumwe kabagoberera amateeka ng'abakulembera tebakyagagoberera. Constitution tekkiriza wa amagye genda kwegatta n'abantu ba kibiina kya byabufuzi nga bali mu bintu ebyabwe eby'obuntu, ogenda obeegatteko otandike private interest. Mutano wa Museveni ayagala kubeera president naye amagye mwe mukulembedde ne police, muluka zonna muziye mugadde amakubo.
So constitution Museveni ne family bagijeewo kati bafuganga we baagala buli omu naawe olina kutandika kweyisanga bw'oyagala eggwanga terikyali mu mateeka. Ennaku z'omwezi nga 27 twatwalira electoral commission ebiwandiiko 27 mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde nga tubasaba okusinziira mu tteeka lya Political Parties and Organizations Act okuwandiisa ekibiina. Omumanyi twalwawo awo nga bagamba erinnya lyammwe kala ze mulina. Ennaku z'omwezi nga 29 ogw'Ekumi ne tubatwalira emikono egisemba okuwandiisa PFF. Kati emyezi giwere ddala 8 Electoral Commission tenakutuwa certificate yaffe. Kitegeeza nti singa bagenda kuwandiisa ebibiina nga 10 kiyinza nizo batwalira emyaka nga 10 buli kibiina mwaka kubanga n'omwaka gunaatera okuwera. Ebisaanyizo byonna ebituwandiisa byonna twabimaliriza naye Electoral Commission okufaanaganako ne Kania ono omulamuzi eyasindise Besigye Luzira ndowooza erinze kaseera kayiteke tugambe nti nga byonna ebyetaagisa mu tteeka mwabituukiriza naye tuganye okubawandiisa. Mumumanyi nti waliyo n'abantu kinoomu just one person abalina ebibiina nga biri ku register nga n'oyo omuntu omunoonyeza ku ssimu talina woofiisi we ziri naye nti abakulembeze abali wano nga buli omu mu Uganda abamanyi nti okuwandiisa ekibiina ekyaffe kitutte ebbanga lyonna naye ng'eky'abantu kinoomu tekyaweza na wiiki. Kati Uganda awo wetuuse twagala kugumya aba PFF yonna gye muli okutuwandiisa tekiri optional. Electoral Commission eteekwa okutuwandiisa. Bwegamba nti terina bakozi bamala tujja babulira olunaku ffenna abataddeko emikono n'abawagizi ba PFF bwe tunaagenda ku Electoral Commission tubayambeko bwe babeera nga abakozi balina tebamala okuwandiisa ekibiina kino. Olunaku lwe naatuuka tujja kubeera nga tubategeeza.